வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிச்சாமி. நம்ம UPSC சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூவில் கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் கேள்விகள் 2023-24 பார்க்குறோம். அடுத்த வாரத்தில் சிவில் சர்வீசஸ் ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ அது சம்மந்தமாக மாணவர்களுக்கு தயாரிப்புக்காக நம்ம இந்த கேள்விகளுக்கு நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த எபிசோடில் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பார்ட் 2. இதில் ஹெல்த் இஷ்யூ மட்டும் கிடையாது, டாக்டராக இருக்கலாம், டாக்டர் வேலை பார்க்குறவங்களுக்காக, டென்டிஸ்ட்டாக இருக்கலாம், MBBSஆக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு கேட்ட கேள்விகளும் சேர்த்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூ அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம பேசுகிறோம். அதனால் இது ஹெல்த் சம்மந்தம் இல்லாமல் டாக்டர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன, டாக்டரும் ஹெல்த் ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறனால இந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Draft Right to Health. What are the challenges and its implementation? What awareness you create in PHC, Primary Health Center? What will you advise a pregnant woman? So this question must be to a doctor. இதில் என்னென்னா, நார்மலான மெடிக்கல் கொஸ்டின்ஸு, ஹெல்த் இஷ்யூஸு, ஹெல்த் பேராமீட்டர்ஸ் சில பேர்கிட்ட பொதுவாக கேள்விக்கிறது உண்டு. இது போக மேக்ஸிமம் மெடிக்கல் MBBSஓ அப்புறம் டென்டிஸ்ட்டோ முடிச்சுட்டு சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வரவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சில கேள்விகள் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கேள்வி கேட்குறாங்க. அதனால் some questions will be medical and general also. Okay, right. And who are the medical workers in PH level? What is the population per ANM? List paramedical professionals. What is plasma? What is blood group? Why in India there is more RH negative but less RH positive while we are descendants of monkey? Are we descendant of monkey? It's a good question. Where is opium factory in India located? Opium factory located in India. Then, which agency undersees the opium farming? Neemach Mandosar. How black marketing can happen in opium cultivation? Is bank, it's called bank in Hindi, bang, legal in India? It's a type of drink. How much is sold then? Should we legalize marijuana in India or not? Ganja, opium and all. Recently, consignment was seized near India coast. What was the size of the seizure, where it was seized, and then what is its repercussion? Medical, அதே மாதிரி கஸ்டம்ஸு எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வரும். ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் ட்ரக் மாஃபியா அண்ட் ட்ரக் அடிக்ஷன் அண்ட் ஆல் எவ்ரிதிங். India is not just a transit hub of drugs but also coming up as it's a bigger consumer too. Why more youngsters have started consuming drugs? Why IMR, infant mortality rate, and MMR, maternity mortality rate, were very low in Kerala? Must be for a doctor from Kerala. Tell me features of Surrogacy Act. Do you think we should allow surrogacy to unmarried women? If I appoint you as a judge, and judgment you will take? Very quite good question. There were historical reasons behind Kerala's low IMR, MMR. Do you agree or disagree? Okay, tell me, penicillin or artificial intelligence, which is more important for humanity? See this. Sir, I said don't agree with your observation. I feel AI will take over human intelligence. So very, very, very different and impressive answer also. Right? Okay. Medicine is an industry and pharma is a big brother. Comment. API sector and China's growth and India. FDA criteria related to small practices, clothes, shoe covers, etc. and then pharmacy sector. Why doctors are not adhering to PCPNDT Act? Private practice by government sector doctors, should it be allowed or not? Measures to stop them from referring government patients to their own clinics. Ayurvedic doctors demanding same salary as allopathic. Should it be allowed, and what is your view on it? Expansion of AIMS. What is your take on it? PG seats are less. What's your opinion about it? Should they be increased?
Doctors are reluctant to serve in rural areas. What may be the probable causes and what can be done? Issue around generic and branded drugs. Drugs banned recently and why? What are recommended drugs coming in market? Role of biology and hormones in happiness. Metabolic disorders like diabetes increasing. What is the need to be done for this? Doctor population ratio India as well as Bihar. So this doctor from Bihar. So this question specific to Bihar. நம்ம earlier பார்த்தோம் கேரளாவுலையும் கேட்டாங்க. So if you are from your state and then you should know more detail about your state. Then reasons for low ratio, what will you do to increase it? Name some medical implants which will be used patient care. Why India lacking in manufacturing medical device? You are a doctor. If some company directly come to you and ask you to use their device, will you use it? It's a situational. What steps will you take and what are the mechanisms to ensure safety of medical device? Who is Hippocrates? Is a father of medicine. And what is his Hippocrates oath? Are doctors abiding these oaths and practice? Right? Okay. Doctors, pharmacists and excess is increasing worldwide. So how will you reduce it? Practical steps along with government measures. Today's Valentine Day. What is its history and how do you see love as a factor in a society? Filariasis disease in UP. Mental health issues in India. Why less focus on it and how to improve mental health awareness? Why medical education is costly in India? So this question is asked among other students also, not only doctors. It's being asked others also. Why TB is so common in India? Government program to steps taken by the government. We are focusing mostly on curative health, not preventive health. What should be done? Like prevention is better than cure. So what should be done? It's a valid question again. Mostly doctors took anthropology, sociology as an optional, but you are a medical science and it's a rare you are taking medical science. Government hospitals like AIMS and RML are very crowded. Doctors give 2 to 3 minutes and WHO recommend 10 to 20 minutes. And how can we solve this? Despite 5 lakh coverage of private hospitals not admitting the patients under Ayushman Bharat. How to reduce cost of medical education? Reasons for lower hemoglobin in women and how it impacts women. What is the disease called? What is needed to cure anemia apart from medications? Right? So thank you very much. இதோட நம்ம மெடிக்கல் சம்பந்தமாக ஹெல்த் சம்பந்தமான கேள்விகள் இந்த பாட்டோட முடிச்சிட்டோம். So we may bring out with some futuristic question, probable questions in next video if time permits. So thank you very much for listening. Thank you very much. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.